Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Israeli Defense Forces arrested the brother of a Palestinian terrorist who murdered 4 civilians and a policeman in Bnei Brak early Wednesday morning. The troops also raided the home of the terrorist, 26-year-old Dia Hamarseh, in Jabad, in Samaria, that is the Palestinian Authority territory, and mapped the building in preparation for a possible demolition. As the soldiers approached the house, a large crowd gathered, leading to clashes between the troops and the locals. Several others were arrested while security services investigated whether the terrorist had accomplices and how he came to possess the M16 rifle used in the attack. The terrorists killed 3 Israelis and 2 Ukrainian citizens on Tuesday night. The Al-Aqsa Martyrs Brigade released a video overnight claiming responsibility for the attack. The idea that Russian exports should switch to rubles for other products in addition to gas should be explored, said Russian presidential spokesman Dmitry Peskov to reporters in Moscow on Wednesday. The spokesman was responding to a telegram post on Wednesday by Vyacheslav Volodin, the Speaker of the lower house of the Russian parliament, in which the politician called for an expansion of the list of goods exported in rubles, including grain, oil and timber. This is an idea that should be worked out, in any case, taking into account that there are countries with which it is in mutual interest to settle mutual accounts in national currencies. The Kremlin spokesman told this to the press on Wednesday. This can still be worked out, and if there will be an instruction from the head of state on the issue, it will probably take the form of concrete proposals, he added. The destruction of more warehouses of the Ukrainian armed forces and that of a combat base in Mykolaiv were announced by the Russian military spokesman in a war statement on Wednesday morning. Major General Igor Konashenkov, spokesman for the Russian Defense Ministry, said at a press conference in Moscow that the Russian forces had destroyed fuel depots in Khmelnytsky district with high-accuracy air-to-ground missiles and the fuel and artillery ammunition depot near the village of Kamyanka in Donetsk district with Iskander anti-tank missiles. Konashenkov included among the destroyed objects the headquarters of the Ukrainian Special Operations Forces in the Mykolaiv region. According to the general, a Sukhoi 24 of the Ukrainian Air Force was shot down in an air battle, and the air defense destroyed 10 drones. Germany has declared the lowest so-called early warning level of a natural gas supply crisis as a precautionary measure because it is not known what rules the Russian leadership, which is waging a war of aggression against the Ukraine, will introduce on accounting for natural gas supplies, said the German Federal Minister for Economic Affairs and Climate Protection in Berlin on Wednesday. Robert Habeck said that the lowest of the 3 crisis levels, early warning, alert and emergency, laid down in the 2017 European Parliament and Council regulation on measures to safeguard security of natural gas supply had been imposed. In practice, this means that a crisis team will be set up within the ministry to monitor and assess the gas supply situation on an ongoing basis so that further steps can be taken to strengthen security of supply if needed. And finally, for the weather, the overcast weather will continue in the evening. Precipitation is expected to move east tomorrow. The temperatures will typically average around 5 to 10 degrees Celsius in the morning and 6 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelischen Verteidigungskräfte haben den Bruder eines palästinensischen Terroristen festgenommen, der am frühen Mittwochmorgen in Bnei Brak 4 Zivilisten und einen Polizisten ermordet hat. Die Truppen stürmten auch das Haus des Terroristen, des 26-jährigen Dia Hamarseh, in Jabad in Samaria, das Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde, und kartierten das Gebäude in Vorbereitung auf einen möglichen Abriss. Als sich die Soldaten dem Haus näherten, versammelte sich eine große Menschenmenge, was zu Zusammenstößen zwischen den Truppen und Einheimischen führte.
Mehrere Personen wurden festgenommen, während die Sicherheitsbehörden untersuchten, ob der Terrorist Komplizen hatte und wie er in den Besitz des bei dem Anschlag verwendeten M16-Gewehres kam. Der Terrorist hatte am Dienstagabend 3 Israelis und 2 ukrainische Staatsbürger getötet. Die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigade veröffentlichte über Nacht ein Video, in dem sie sich zu dem Anschlag bekannte. Die Idee, dass die russischen Exporte von Gas auf Rubel für andere Produkte umgestellt werden sollten, sollte geprüft werden, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov am Mittwoch vor Reportern in Moskau. Der Sprecher reagierte damit auf einen Telegrammpost von Vyacheslav Volodin, der Sprecher des Unterhauses des russischen Parlaments, in dem der Politiker eine Ausweitung der Liste der in Rubel exportierten Waren, darunter Getreide, Öl und Holz, forderte. Dies ist eine Idee, die auf jeden Fall ausgearbeitet werden sollte, wobei zu berücksichtigen ist, dass es Länder gibt, mit denen es im gegenseitigen Interesse liegt, die gegenseitigen Rechnungen in nationaler Währung zu begleichen, sagte der Kreml-Sprecher am Mittwoch gegenüber der Presse. Dies kann noch ausgearbeitet werden und wenn es eine Anweisung des Staatschefs zu diesem Thema geben wird, wird sie wahrscheinlich die Form von konkreten Vorschlägen annehmen, fügte er hinzu. Die Zerstörung weiterer Lager der ukrainischen Streitkräfte und eines Kampfstützpunktes in Mykolaiv gab der russische Militärsprecher am Mittwochmorgen in einer Kriegserklärung bekannt. Generalmajor Igor Konaschenkov, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, sagte auf einer Pressekonferenz in Moskau, die russischen Streitkräfte hätten Treibstoffdepots im Bezirk Tschemjenski mit hochpräzisen Luft-Boden-Raketen und ein Treibstoff- und Artilleriemunitionsdepot in der Nähe des Dorfes Kamjanka im Bezirk Donetsk mit Iskander-Panzerabwehrraketen zerstört. Konaschenkov zählte zu den zerstörten Objekten auch das Hauptquartier der ukrainischen Sondereinsatzkräfte in der Region Mykolaiv. Nach Angaben des Generals wurde eine Suchoi-24 der ukrainischen Luftwaffe in einem Luftkampf abgeschossen und die Luftabwehr zerstörte 10 Drohnen. Deutschland hat vorsorglich die niedrigste sogenannte Frühwarnstufe für eine Erdgasversorgungskrise ausgerufen, weil nicht bekannt ist, welche Regeln die russische Führung, die einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, für die Abrechnung von Erdgaslieferungen einführen wird, sagte der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz am Mittwoch in Berlin. Robert Habeck sagte, dass die niedrigste der 3 Krisenstufen, Frühwarnung, Alarm und Notfall, die in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates von 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Erdgasversorgung festgelegt sind, eingeführt worden sei. In der Praxis bedeutet dies, dass innerhalb des Ministeriums ein Krisenstab eingerichtet wird, der die Gasversorgungssituation laufend überwacht und bewertet, um gegebenenfalls weitere Schritte zur Stärkung der Versorgungssicherheit einzuleiten. Und schließlich zum Wetter. Das bedeckte Wetter wird sich am Abend fortsetzen. Es wird erwartet, dass die Niederschläge morgen nach Osten ziehen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 5 und 10 Grad am Morgen und zwischen 6 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. צה"ל עצר ביום רביעי בבוקר את אחיו של המחבל הפלסטיני שרצח 4 אזרחים ושוטר ביום שלישי בבני ברק. כמו כן פשטו הכוחות על ביתו של המחבל בן ה-26 בג'אבג' בגדה המערבית והם מיפו את הבניין לקראת הריסה אפשרית. כשהחיילים התקרבו לבית התאסף קהל רב שהוביל לעימותים בין הכוחות לבין המקומיים. כמו כן נעצרו מספר אנשים נוספים בזמן ששירותי הביטחון חקרו האם למחבל היו שותפים וכיצד השיג את רובי ה-M16 ששימש לפיגוע. המחבל הרג 3 ישראלים ו2 אזרחים אוקראינים בליל שלישי. גדודי חיילי אל-אקצא פרסמה במהלך הלילה סרטון תוך קבלת אחריות לפיגוע. הרעיון של להעביר את הייצוא הרוסי לשימוש במטבע רובל גם במוצרים אחרים בנוסף לגז הוא ראוי לפיתוח, כך אמר דובר משרד הנסיעות הרוסי דמיטרי פסקוב לכתבים במוסקבה ביום רביעי. הדבר הגיב להודעה בטלגרם מיום רביעי של ויאצ'סלב ולוגין, יושב ראש הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, שבו קרא הפוליטיקאי להרחיב את רשימת הסחורות מיוצאות ברובלים, כולל תבואה, נפט ועצים. זהו רעיון שחייבים לעבוד עליו, בהתחשב בעובדה שיש מדינות בעלות אינטרס הדדי בהסדרים בעזרת
בעזרת המטבע הלאומי. כך אמר דובר הקרמלין לעיתונות ביום רביעי. זה עדיין ניתן לפתרון, ואם תהיה הנחיה של ראש המדינה בנושא זה, היא כנראה תופיע בצורת הצעות קונקרטיות, כך הוסיף. דובר הצבא הרוסי הודיע ביום רביעי בבוקר על השמדת מחסני אמצעי לחימה של הכוחות המזוינים האוקראינים וחיסול תחנת הלחימה במיקולייב. האלוף איגור קונסקנוב, דובר משרד ההגנה הרוסי, אמר במסיבת עיתונאים במוסקבה כי הצבא הרוסי השמיד מחסני דלק לטילי אוויר קרקע ברמת דיוק גבוהה במחוז חמלניצקי ומכלית דלק טילי איסקנדר טקטיים בקמינקה, מחוז דונייצק. קונסקנוב גם מנה בין המטרות שהושמדו את מפקדת כוחות המבצעים המיוחדים של אוקראינה במחוז מיקולייב. לדבר הגנרל, מטוס של חיל האוויר האוקראיני הופל במהלך לוחמה אווירית, וההגנה האווירית השמידה 10 מל"טים. כאמצעי זהירות, רמת האזהרה המוקדמת הנמוכה ביותר כבכל משבר אספקת הגז הוכרזה בגרמניה, מכיוון שלא ידוע אילו כללים תטיל ההנהגה הרוסית המנהלת את המלחמה באוקראינה על אספקת הגז הטבעי. כך אמר השר הפדרלי של גרמניה לענייני כלכלה והגנת האקלים בברלין ביום רביעי. רוברט האבק אמר כי הוכרזה רמה נמוכה ביותר מבין 3 רמות המשבר, התראה מוקדמת, אזהרה ומצב חירום, שנקבעו בתקנה משנת 2017 של הפרלמנט והמועצה האירופית בנושא הבטחת אספקת הגז הטבעי. המשמעות בפועל היא הקמת צוות משבר במשרד שיפקח וייתן הערכת מצב על אספקת הגז הטבעי, על מנת שניתן יהיה לנקוט בצעדים נוספים לחיזוק ביטחון האספקה במידת הצורך. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב יישאר מעונן, משקעים צפויים להגיע מהמזרח והטמפרטורות חזויות להיות סביב 5 עד 10 מעלות בבוקר ו6 עד 18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.